In the name of God, the merciful and benevolent, Your Excellencies, President of the Kurdistan region of Iraq, Right Honorable Nechirvan Barzani, Speaker of the Iraqi Parliament, the Right Honorable Mohammed al-Halbousi, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, the Right Honorable Masroor Barzani, the United States Ambassador to Iraq, the Right Honorable Matthew Tiller, Ministers, members of Iraqi Parliament and Kurdistan Parliament, the Board of the members of the American University of Kurdistan, presidents of universities, distinguished guests, esteemed families of the graduates. Welcome. We are profoundly honored to have you here with us today on this occasion. Today is a historic day for the American University of Kurdistan as we are graduating the first, it is the commencement of our first graduates in the first students. بناوی خدای مزن دلوان آماده باشید برز جناب سروک حریم کردستان رئیسدار نچیروان بارزانی، جناب سروک پارلمان عراق رئیسدار محمد الحلبوسی، جناب سروک انجمن وزیر حریم کردستان رئیسدار مسرور بارزانی، جناب پالیوز ولایت یکگرتیت امریکا العراق رئیسدار ماثیو تیلر، دیپلمات وزیران پارلمانتار مهوان قدرگران و خیزان برز درچوان هم همه بخیر بین ام گله کشانازین آماده بونا و دوی هالکفتیدا افرو روژا دیروکیه بو زانینگاه امریکیه کردستانه جبرکو ام مراسیمت یکم یه خولا درچونه یه قطابین زانینگاه مد در گیرین. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد رئيس إقليم كردستان العراق الأستاذ نيتشيرفان بارزاني، معالي الأستاذ محمد الحلبوسي رئيس جمهورية العراق رئيس برلمان جمهورية العراق، معالي السيد مسرور بارزاني رئيس مجلس الوزراء لإقليم كردستان، سعادة السفير الأمريكي في بغداد السيد ماثيو تيلر، السادة الوزراء، السادة أعضاء برلمان كردستان، السادة رؤساء الجامعات، الضيوف الأكارم، عوائل الخريجين الأعزاء، يسعدنا ويشرفنا حضوركم معنا حفل هذا اليوم التاريخي للجامعة الأمريكية في كردستان، حيث نخرج الدفعة الأولى من طلبتنا الأعزاء. I would like to announce the start of the first processional of the American University of Kurdistan. Leading the procession is our mace bearer, Faculty Marshal, followed by members of the Board of Trustees, the faculty and graduating students. هجايان نوكا تقل ديد يكم مشا زانينغها أمريكية كردستاني دس بيكت. البيشيا مشي هالجريس سولجاني بشترى أنداماني دستيا أمين داران ما مستيان زانينغها مك ودرشوين زانينغها. أعلن بهذا بدء موكب التخرج للجامعة الأمريكية في كردستان. سيقود الموكب حامل الصولجان وممثل أساتذة الجامعة، ويليه السادة أعضاء هيئة الأمناء للجامعة، ويتبعهم أساتذة الجامعة ثم الطلبة المتخرجون.
Thank you. I am Nazar Nu'man, Provost of the American University of Kurdistan, and I am most honored to welcome you today. The mace on the stage bearing at the seal of the American University of Kurdistan combines symbolic communication with the principles of vested authority at the most traditional and sacred of academic celebration. Today, we are honored to graduate the first batch of our students. Galak Spas, as Nizar Nu'manım, Provost Zankoy Amerikil Kurdistane, و as بشانازية كامزن بخيراتنا هوين بريست كم اف صولجانا سر دبي كومورا زانينجاها كردستان السرة بهف جريدانا سمبولك الجلس برنسيبا دس هلاطة بيداي يا مراسيمة أكاديمية ينهر بيروز كتن أفرو أم شانازيفا يكم خولا درچونا فرخوازن ما بريفت بين. شكرا. اسمي نزار نعمان وأعمل بروفوست الجامعة الأمريكية في كردستان. الصولجان الذي يحمل شعار الجامعة الأمريكية في كردستان والموجود على المنصة يدل على الجمع بين رمزية التواصل مع مبدأ السلطة المخولة في الاحتفالات الأكاديمية الأكثر تقليدية وقدسية. اليوم نتشرف بتخريج الدولة الأولى من طلبتنا الأعزاء. Before our celebration commences and in commemoration of the souls of the martyrs of freedom in Kurdistan and Iraq Prime, I ask you to stand in silence and then for the traditional anthems. Bari am رئيس رسمي خو دست بكين وبو بيرينانا شهيدا كردستان وعراقي از داخازش وهوين بهجاتكم كودمكي وك رئيس قرتن بيدنجي راوستن الجل سرودن نشماني. قبل بدء الاحتفال نحيي أرواح شهداء الحرية في كردستان والعراق ونقف دقيقة صمت يلي ذلك السلام الوطني. Thank you. I would like to invite the President of the American University of Kurdistan, Dr. Joe Menzies, to the podium to give his welcoming remarks. Galak Spas, Bo Havin Behja, as the Khazes Janab Saruki Zangaha Amerikil Kurdistani, Dr. Joe Menzies Tkam, Ko Karamket, Payvaho, Ya Bkhairhatne Peshkeshketen. شكرا. أدعو في البداية رئيس الجامعة الأمريكية في كردستان الدكتور جو ميزيس لإلقاء كلمة الترحيب. Welcome to the first commencement, the first graduation of the American University of Kurdistan. We welcome the President of Kurdistan, His Excellency Nichirvan Barzani, the Iraq Parliament Speaker, His Excellency Mohammed Halbousi, the Prime Minister of Kurdistan and our Chairman, His Excellency Masroor Barzani, the U.S. Ambassador, His Excellency Matthew Tuller, Ministers of Kurdistan, Kurdistan Parliament members, the board members of the AUK,
diplomats, presidents of universities, and other dignitaries, thank you. Our first thanks go to our board chairman, the Prime Minister of Kurdistan, His Excellency Masroor Barzani. Thank you for your vision and your dedication to AUK. We are here tonight because of your leadership. Thank you. Thank you all for all that you have done for this institution. I want to give a special welcome tonight to Sarwar Padawi, who cannot be here with us but must be remembered for his work to create the university, to Dr. Rania Majid, to Dr. Honar Isa, and to Dr. Razak Farhadi. Would you please stand and be recognized? Without your devotion to this effort, AUK would not be what it is today. Thank you. So many of you have chosen to be here because you recognize the importance of this institution and this moment. This is historic. We celebrate the achievements of our students, but it was not done alone. An entire community has stood with them. I ask the Board of Trustees to stand and be recognized. Thank you. I ask all of the professors and instructors to stand and be recognized. Thank you. And I ask all of the university staff who are present to stand and be recognized. Thank you all. Current students, other than the graduates, would you stand too? Many of you are already standing because you're volunteering to help make this a success. Thank you. Thank you for trusting us. This is the university community. Thank you all for your role in bringing us to this point, this moment. Graduates, please stand. And face the audience. Turn and face the audience, please. You have been supported, sustained, encouraged by families, parents, siblings, children, aunts and uncles. I would ask all of the families to stand, and I ask you to stand and turn and recognize your families, graduates. Families? Thank you very much. You can be seated. In some ways, the world knows what to expect from our graduates. Trained, capable problem solvers, communicators, leaders, team members. But graduates, your contributions to society will be far more than your skills alone or a body of knowledge. We don't know the course of your lives, but it should be known from here and forever that you will make a difference. There is no place on earth so dark or hopeless that you cannot make a difference. Graduates, wherever you go, make every place better for your presence and for your experience here. Change comes through individual lives and deeds. To all of you, thank you for sharing this turning point in the history of this institution and the lives of our first graduates. Thank you. Ladies and gentlemen,
I am profoundly honored to invite His Excellency, the Chairman of the Board of Trustees of the American University of Kurdistan, the Right Honorable Masroor Barzani, for his remark. آمده بونید بریز نوکه از شانازی و دخواست جناب سروکی دسته امینداران رزدار مسرور بارزانی کم کرم کرد پیوا خو پیشکش بکرد. يشرفني دعوة معالي رئيس هيئة الأمناء للجامعة الأمريكية في كردستان الأستاذ مسرور بارزاني لإلقاء كلمته. ناوی خدای مزن و دلوان برز نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان برز محمد حلبوسی سروک جواتا نوینرین عراق برز ماثیو تولر بالویز امریکا العراق برپرسن سیاسی و سربازی و اداری و جواکی و دیپلمات کارن هجا آماده بوین هجا قطابی و مامستاین خوشتوی در چوین هجا ینزان کویا امریکیا کردستان و کسو کارن واین برز بخیر بینو گلک سپاس جبو برهف بوناوا از گلک به بختورم که ازش وکی در چوی که زانکویا امریکی لویر آماده ما و دگل ودا دوی هلکفته دا یه بجدارم از گلک شانازیت کم که زانکوی امریکی لدهو که دم 5 سال بوری دا پیشکفتنه که باش خواه دیتیا و بیا جه امید بو نوین ما. الویره از پیتوید بینم و دزانم سپاسا که تایبتا ریبر ما جناب سروک مسعود بارزانی بکم جبو پاراستن و سرکردهتیا کردستان بتایبت لروژن دجوار دا کرد سایت کشان و قربانی ویدا نوین من پاشاروژا کا سقامگیریا هی و سپاس جبو برای من برز کاک نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان کل دم سروکاتیا حکمتا ویدا بایخه که باش به پروسا خویندنه دایا سپاس بو پیشمرگه و دزگه ناسایشن قهرمان که کردستان پاراستیا سپاس بو سروک و راگر و مامستا و توای استاف زانکویا امریکی و کردستان الدوکه و سپاس بو مالبات و کسوکارن قطابیان سپاس بو هموان و وان لاین دین هفکاری و هارکاریا بر هف پیشوچون و گشکرنا ویزان کوی دای و اورو نزیکی 600 قطابیا و 135 استاف و کارمند هنه کابینه نها حکمت هرما کردستان یک جکارن براهی کارنامه حکمت گرنگیدان بخویندن و پرورده با یخدان بخویندن بلند و وکولین زانستی و پیشوبرنا آست زانستی زانکوین ما بگمان به جهینان اوان ارکان جیه هفبند باجبون روش آبوری که هیویدارم کشه این مدگل حکمت عراق لسر بنمای جبجه کرنا دستوری چاره سر ببنده که حکومت هرما کردستان بشید پرنگه که باشتر خدمتگزاریا پیشکش کرد بو هولاتیت هرما کردستانه لدمایی مدوید پی و خوارسته قطابیه درچویت افرو بکم لازم بزانن که افزان کویا بو هوای هاتیه دا مزراندن دا که ببنه سرکردن پاشا روژا کردستان لبوارن جداین جیانه دا هیویدارم همی بجدار بین آوا کرنا کردستان کا پیز. Excellencies, President of the Kurdistan region, Speaker of Iraq's Council of Representatives, U.S. Ambassador to Iraq, distinguished guests, esteemed diplomats, ladies and gentlemen, graduates of the American University of Kurdistan and your families. Welcome to you all, and thank you very much for being here today. I am proud to be standing here before you today as an American University graduate myself. I graduated from the American University in Washington, D.C., class 97. I remember my graduation day, and what I learned in those years has shaped me ever since. My time at study affirmed to me the transformative value of education, and it is a matter of great pride that we have been able to bring world-class opportunities in education to the young people of Kurdistan. I know that you too will be able to look back in the years to come
and feel that your time here has been the foundation you built your future on. The institution we stand before today was established 5 years ago with a mission to nurture future generations and instill in them the passion for lifelong learning. We wanted to offer a high-quality American-style university education in a broad range of fields that will contribute to the economic and social development of Kurdistan, Iraq, and the larger region. And as I look at this beautiful campus and at these graduates today, it is clear to me that something very special is being built here. I am very proud of what AUK has already become in such a short space of time. The progress that has been made is a result of the hard work and generosity of many people. I want to thank our leader, President Masoud Barzani, for leading and protecting Kurdistan even in the most difficult of days. Today is a recognition of his lifelong struggle to bring about a brighter, more certain future for the next generations. I thank Nechirvan Barzani, the President of Kurdistan region, for his support to AUK and efforts to provide better quality education throughout his premiership. Thank you. And I also pay tribute to the Peshmerga and many security personnel for their service and loyalty. To the AUK President, the Provost, professors, faculty, and staff, I'm very deeply grateful to you for your contribution and leadership. Of course, this could not be done without the support of Rania Majid, the chair of the AUK Foundation, and the board members who have done so much to raise money for the university. And to the AUK Board of Trustees, thank you for your generosity and guidance. And at last but not least, to the families of the students who stood by this class and helped them get here. This is also your day. This is a university that endured a difficult beginning, but it withstood the challenges and it persisted. Even when the forces of so-called Islamic State were only 12 kilometers from here where we stand, constructions did not stop. Like so many of our people, those who built this fine place were committed to a mission, to build something that would endure. They would not be deterred even in the hardest of circumstances. Since then, driven by this commitment, AUK has grown to nearly 600 students and 135 staff. The achievements of institutions such as AUK matter. They matter to the people here today, and they matter to our nation. In the 9th Cabinet, I have made education one of my core priorities in my agenda. I vowed that we will develop higher education, enhance the capacity of the universities and institutions of the region, and help expand scientific research and study opportunities. These efforts depend upon the economic foundations, and I believe that the negotiations over an agreement with Baghdad can play an important role in driving efforts to deliver better education for the people. It is my firm hope that we can achieve this, and I call on the government of Iraq to work with us on realizing our shared goals. Because we want to ensure our young people are prepared to enter a competitive global marketplace, we want to ensure that anyone from any background has the support they need to achieve their potential. And we also want to ensure that our universities are able to play a role in addressing the challenges that communities throughout the region face. The wisdom, innovation, and expertise housed within these walls has the potential to change lives. Universities, the people in universities, can do so much. They can develop new sustainable environmental models,
that allow us to grow our economy with protecting our natural heritage. They can create innovative startups that generate jobs and help families live independent and dignified lives. They can strengthen our connection with our culture and history, deepening our understanding of who we are and where we come from. That is a vital mission, and it is one I am very proud to support. I would like to conclude my speaking directly to you, today's graduates. We built this university for you. We want you to become the future leaders of Kurdistan in whatever field you are pursuing. Speaking at my inauguration a few months ago, I said that my commitment is to work together with every part of our nation to build a strong Kurdistan that serves the people. The buildings we stand in were built by people who embodied that spirit, and I hope that you take away from here the same aspiration to build something that endures. You will leave today with a graduation certificate. That certificate is a recognition that you have accomplished something special, and a recognition of the work that it took to do it. But as well as a recognition, that certificate is also a responsibility, a duty. It is a responsibility that we all share, a responsibility that comes with the privilege of our education. It is a responsibility that stems from a love of our land, our people, and our nation in all their diversity, a responsibility to protect and enhance religious freedom so that all can worship in safety, a responsibility to think critically and creatively, not just to do things the way they have always been done, but challenge ourselves to achieve more. A responsibility to address the challenges we face by bringing people together, not driving them apart. In short, it is the responsibility to do our part to build the future Kurdistan. And I am proud to share that responsibility with you today. Congratulations to class 2019. And thank you very much. And now I'm proud to ask His Excellency Mr. Nechirvan Barzani, the President of Kurdistan Region, to come to the podium and present his speech. Thank you. فرمون. آمادەبانی بەڕێز، قوتابیانی خۆشەویست، کەس و کاری قوتابیان، مامۆستایانی بەڕێز، ئێوارەتان باش، هەموو لایەکتان بەخێر بێن. خۆشحاڵم کە ئەم ئێوارەیە لە شاری دهۆکی خۆشەویست بەشداری لە خۆشی و شادی ئێوەدا دەکەم. بە بۆنەی تەواوکردنی خوێندن و دەرچوون لە زانکۆ و دەستپێکردنی قۆناغێکی تازەی ژیان. پیرۆزبایی و دەستخۆشیتان لێ دەکەم و هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم. پیرۆزبایی و دەستخۆشی لە دایک و باوکی خوێندکارانی دەرچووی خولی یەکەمی زانکۆی ئەمریکی کوردستان دەکەم. هاوکاری ئەوان وای کرد ئەمڕۆ ئەم کۆمەڵە قوتابیە بە سەرکەوتووی لێرە ببینین. سوپاس و دەستخۆشی بۆ مامۆستایان و سەرۆکایەتی و ستافی زانکۆ کە ئەم گەنجە خۆشەویستانەیان بەو شێوازە و سیستەمی پێشکەوت و پێگەیاند و بە ئاستێکی زانستی بەرز لە زانکۆیەکی هاوچەرخ دەردەچن و دەکەونە گۆڕەپانی کارکردن و خزمەتکردنی کوردستان. دەمەوێت سوپاسێکی تایبەتی ئەو ڤژنە بکەم کە برای خۆشەویستم کاک مەسرور بارزانی هەیبوو بۆ دامەزراندنی ئەم زانکۆیە.
خوێندکارانی خۆشەویست ئێوە شانسێکی زۆر باشتان هەبوو کە توانیتان لە زانکۆیەکی ئاوها بخوێنن ئەو شانسە بەداخەوە بەردایک و باوک و باپیرانمان نەکەوت ئەوان خەباتیان کرد بۆ ئەوەی ئێوە و نەوەکانی داهاتوو شانسی باشتان هەبێت لەبەر ئەوەش لەم ڕۆژەدا پێویستە ڕێز لە خەبات و تێکۆشانی هەموو پێشمەرگە و تێکۆشەرانی وڵاتەکەمان بگرین چونکە بە خەباتی ئەوان و بە خوێنی شەهیدانمان کوردستان گەیشتە ئەم ڕۆژە ئێوە قۆناغێکی گرنگی ژیانتان بەڕێ کرد ئێستا قۆناغێکی گرنگتر چاوەڕانتان دەکات کە قۆناغی خزمەت و بەشداریکردنە لە بەرەو پێشبردن و پێشخستنی وڵاتدا قۆناغی سەلماندنی خۆتان و کەسایەتیتانە قۆناغێکە بۆ نیشاندانی لێهاتووی و توانەکانتان لە خزمەتکردنی وڵات و بەشداریکردنی کارا لە پرۆسەی گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی و بیرکردنەوەی باشتر بۆ داهاتوویەکی ڕۆناکتر بۆ وڵاتەکەمان هیوادارم دەرفەتی کارکردنتان دەستکەوێت پێویستە یەکەم جار بیل لە کاری جددی و بەرهەمدار بکەنەوە نەک لە پۆست و پێگە لە ناو کاردا پۆست و پێگەی گەورە چاوەڕانتان دەکات داوا لە هەموو کۆمپانیەکانیش دەکەم بە پێی پێداویستی و توانایان دەرگای کار بۆ نەوەی نوێی کوردستان بکەنەوە قوتابیانی خۆشەویست دوو ئامانجی سەرەکی ئێمە پێشخستنی پەروەردە و تەندروستی بووە بەلای ئێمەوە ئەو دوو بوارە بنچینەی پێشکەوتنی هەموو کۆمەڵگایەکن لەبەر ئەوەش پشتیوانیمان لە هەموو پرۆژەیەک لەو دوو بوارەدا کردووە ئەوەشمان بە ئەرکی خۆمان زانیوە چونکە دەمانەوێ نەوەی ئێوە و نەوەکانی داهاتوو خۆشگوزەران و لە ئاست پێشکەوتنی جیهاندا بن هەر لەبەر ئەوەش بە ئەرکی خۆمان زانیوە پشتیوانی لە زانکۆی ئەمریکی لە کوردستان بکەین ئێستا کە بەرهەمی ئەو پرۆژەیە پەروەردانە دەبینم زۆر خۆشحاڵم کە منداڵی زمانزان و وشیار دەبینم لە وڵاتەکەمان کە دەرچووی ئاست بەرز و قسە شیرین و ڕەفتار بەرزی وەک ئێوە لە کوردستان دەبینم هەمومان پێکەوە دڵخۆشین کەنەوەی ئەمڕۆ دەبینم بایەخ بە ژینگە پارێزی دەدەن کەنەوەیەکی وشیار دەبینم لە خەمی گۆڕانی گەش و هەوای جیهاندایە زۆر دڵخۆشین کە دەبینین نەوەیەک لە پێشەنگدایە زۆر باوەڕی بە خۆی و بە وڵاتەکەی هەیە زۆر دڵخۆشین بەمە نەوەیەک بەو شێوەیە دەبێتە هێزی پێشخستنی کۆمەڵگە و سیاسەت و بەڕێوەبردن لە کوردستان ئێوە وا دەکەن کە حزب و سیاسیەکان و کاربەدەستانی ئێستاش خۆیان پێش بخەن دەرچوانی خۆشەویست ئێوە کە لە ناوەندێکی زانستی گرنگی وەک ئەم زانکۆیە خوێندنتان تەواو کردووە هەمومان چاومان لەوەیە بە ئاستێکی زانستی بەرز و بە بیر و بیرکردنەوەیەکی باشترەوە ئامادەی خزمەت بن دایک و باوک و کەس و کاری وڵاتەکەتان ئومێدیان لەسەر ئێوە بنیاد ناوە و بەرهەمهێنانیان لەسەر ئێوە کردووە ڕاستە بە بەراورد لەگەڵ ڕابردوو ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە تەواوی سیمای وڵاتەکەمان گۆڕیوە هەنگاوی گەورەمان ناوە لە بنیادنانی ڕێگەوبان و تونێل و باڵەخانە و مۆڵ و پارک و فڕۆکەخانە و جۆرەها پرۆژەی بنیادسازی ڕاستە لەو ڕۆوە ئێستا هەرێمی کوردستان هەمان هەرێمی کوردستانی 15-20 ساڵی پێش ئێستا نییە بەڵام وەک لە وڵاتە هەرە پێشکەوتوەکانی جیهانیش بە ئەزمون دەرکەوتووە پێشکەوتنی ڕاستەقینە بە پلەی یەکەم بنیادنانی مرۆڤ و بیرکردنەوەیەکی باش و پێشخستنی سەرمایەی مرۆییە لە هەر وڵاتێک بیرکردنەوە بنەمای پێشخستن و پێشکەوتنی جیهان بووە و هەرواش دەمینێتەوە ئەوەی ئێمە تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان کردومانە بەکردنەوەی زانکۆی نوێ و گۆڕانکاری لە زانکۆکانی پێشتر بۆ خۆگونجاندن لەگەڵ هەڵومەرجی نوێی ژیان و تەکنۆلۆژی سەرەتایەکی باشە بەڵام ئەرک و هەوڵ و کاری زۆر زیاترمان لە پێشە گەشەپێدان و بەرەو پێشبردنی ئەم پرۆسەیە لە مەودوا دەبێتە ئەرکی ئێوەی خۆشەویست ئێوە دەتوانن
سیستەمی بیرکردنەوە لە هەرێمی کوردستان ببەنە ئاستێکی بەرزتر دەتوانن بە تواناکانی خۆتان گۆڕانکاری لە گفتار و ڕەفتار و کاری کۆمەڵگەی کوردستان بکەن گەشە پێدانی سامانی سروشتی وڵات و بەکارهێنان و سوود وەرگرتن لێی بۆ ئاوەدانکردنەوە و پێشخستنی وڵات و کۆمەڵگە زۆر پێویستە بەڵام دەبێ هەمیشە چاومان لە سوود وەرگرتنی بەردەوام بێت لە توانای بیرکردنەوەی مرۆڤ نابێ سەرچاوەی سروشتی ناومێشکی مرۆڤ خۆی فەرامۆش بکرێت بەهێزترین و کاریگەرترین سەرچاوەی سروشتی خودی مرۆڤ و مێشک و بیرکردنەوەیەتی با نمونەیەک باس بکەم لە سەرەتای پەیوەندیەکانمان لەگەڵ هەندێک وڵات لە چەند ساڵێک بە سەردانێکی فەرمی چوین بۆ کوریای باشوور ئەو وڵاتە پێش و پاش دابەشبوونی تووشی شەڕ و وێرانکاری و دۆخێکی ئابووری تەنانەت برسیەتیەکی زۆر گەورە بوو زۆر هێزی ناوخۆ و دەرەکی بەشداریان لە وێرانکردنی هەردوو بەشی کوریای باکوور و باشوور کرد پاشوەستانی شەڕ و هێندە گۆڕانکاری و بڕیاری سیاسی و ئابووری دوو وڵاتی زۆر لە یەکجیاواز باکوور و باشووری کۆریان گەشەیان کرد ئەوەی لە ئەزموونی ئەو وڵاتەدا زۆر بەرچاو بوو ئەوە بوو هەر وڵات و گەلێک با یەخ بە خوێندن بدات و بزانێت گرنگترین سەرچاوەی سروشتی بیرکردنەوەی باش و بەکارهێنانی مێشکی هەر تاکێکی گەلەکەیەتی دەتوانێت بەسەر هەموو ناخۆشیەکدا زاڵ بێت و پێشکەوێت و پێشبڕکەی پێشکەوتن لەگەڵ گەورەترین و پێشکەوتوترین وڵاتانی جیهاندا بکات لێرەدا پرسیار دروست دەبێت ئایا هۆکاری سەرەکی سەرکەوتنی ئەم گەلە چییە کە هەندێک لە کۆمپانیەکانی ئەو وڵاتەمان بینی لە شێوەی بیرکردنەوە و کارەکانیاندا بۆمان دەرکەوت کە سیستمی پەروەردە و خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی و خوێندنی باڵا کلیلی گەشەی ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی و تەکنۆلۆژیە ئێستا بۆ هەر گۆشەیەکی دنیا دەچین لەوانەیە هیچ ماڵێک یا ئۆفیسێک نەدۆزینەوە بەرهەمی ئەو وڵاتەی تێدا نەبێ ئێستا ئابووری کوریای باشوور لە ڕێزی پێشەوەی ئابووریەکانە لە جیهاندا خۆشەویستان ئێوە و هاو قۆناغ و هاو تەمەنەکانتان لە زانکۆ تەواو دەکەن سبەی هەر یەکەتان لە بوارێکی ژیاندا دەبێ وەک پێشەنگ کار بکات ئیتر ئەرکی ئێوەیە پشت بە زانست و سەرمایەی مێشک و بیرکردنەوەی خۆتان ببەستن بیر بکەنەوە و داهێنان بکەن بیر بکەنەوە و ژیان و دەوروبەر و کۆمەڵگا باشتر بکەن ئامانج و پەیامی خوێندنی باڵا ئامادەکردنی نەوەیەکی تازەیە بە شارەزایی و وشیاریەکی هاوچەرخ و ئاستێکی زانستی بەرز بۆ کارکردن پێداویستیەکانی پێشکەوتنی وڵات و گەشتن بە کاروانی جیهانی پێشکەوت و کار و ئەرکی ئێوەیە دروستکردنی زەمینەی لە باریش بۆ ئێوە ئەرکی ئێمەیە کە ئەم زانکۆیەی کە ئەمڕۆ ئێمە لێی ڕاوەستاوین یەکێکە لەو هەنگاوە پیرۆزانەی کە دەست پێکراوە و ئینشاءالله بەردەوامیش دەبێت بەڕێزان خوشحاڵم کە زانکۆی ئەمریکی لە کوردستان کاری جددی لەسەر پێشخستنی توانای مرۆیی دەکات زانکۆەکانی هەرێمی کوردستان دەبێ ناوەندی لێکۆڵینەوەی زانستی زۆر باشیان هەبێت و بایەخێکی زۆر جددی بە لێکۆڵینەوە بدەن لە داڕێشتنی بەرنامە و پلانی بەڕێوەبردنی وڵات و هەنگاوەکانی دروست بەرەو ئایندە بەشداری کارایان هەبێت و یارمەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بدەن دەبێ ڕۆڵی گەورەیان لە جێگیرکردنی بەهامرۆیەکانی دنیای پێشکەوت و فراوانکردنی زانست و زانین هەبێت هیوادارم و دڵنیاشم زانکۆی ئەمریکی لە کوردستان و هەموو زانکۆکانی دیکەی هەرێمی کوردستان لە بەرنامە و پرۆگرامی خوێندنیاندا گرنگی بە کەلتوری پێکەوە ژیان و لێبوردەیی و یەکتر قبولکردن و ئازادی و دیموکراسی و ژینگە پارێزی دەدەن و هاوکار بن لەوەی کوردستان بۆ هەمیشە وەک لایەنێکی ئارام و سەقامگیر بۆ هەموو پێکاتەکانی ئەو وڵاتە بمینێتەوە بەڕێزان
بۆ ئەوەی نەوەی نوێی ئێستا بتوانێت وڵات پێش بخات دەبێ ئارامی سیاسی بەڕێوەبردنێکی هاوبەش و نەرم لەم وڵاتەدا پەیڕەو بکرێ دەبێ هاوبەشی لە پرۆسەی سیاسی هەرێمی کوردستاندا بەهێز بکەین هەر لەو ڕوانگەشەوە هەوڵ دەدەین تەبایی ناوخۆیی لە کوردستان بپارێزین ڕێککەوتن لەگەڵ حکوومەتی فدرالی عێراق دروست بکەین بۆ ئەو مەبەستەش داوا لە هەموو لایەک و حزبە کوردستانیەکان و عێراقیەکان دەکەین کە هاوکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بن لەو کارەی کە دەستی پێکردووە ئێمە لە هەرێمی کوردستان ویستومانە و هەمیشە دەمانەوێت ژیان و ئاوەدانی و پێشکەوتن و ئاسوودەیی بۆ هەموو لایەک هەبێ بەردەوام هەوڵمان داوە لەگەڵ حکوومەتەکانی عێراق لە ڕێگەی دایولۆگەوە بگەینە چارەسەری کێشەکان لێرەوە هەر بەم بۆنەیەوە جارێکی دیکە خواستی جددی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی هەموو کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فدرالی عێراق لە چوارچێوەی دەستوری عێراقدا دووپات دەکەینەوە و پێشوازی لە هەموو ئەو هەوڵ و هەنگاوانەش دەکەین کە لەو بوارەدا لە ئارادایە ئەزمون و سەر بردەی گەلی کوردستان لەگەڵ حکوومەتە یەک لە دواکانی عێراق هەر لە سەردەمی پاشایەتیەوە تا ئێستا ئەو ڕاستیەی سەلماندووە کە جگە لە دایالێگ و لێک تێگەیشتن و ڕێککەوتن هیچ ڕێگەیەکی دیکە لە بەرژەوەندی عێراق و گەلانی عێراقدا نەبووە و نابێت هەمومان دەبێ وانە لە ڕابردوو وەربگرین و پێکەوە بەرەو چارەسەری هەنگاو بنین هەموو پێکهاتەکانی عێراق دەبێ بەکردەوە لە دەستهەڵات و بەڕێوەبردنی بڕیاردان هاوبەش بن و هیچ نەتەوە و پێکهاتەیەکی عێراق نابێ پشتگوێ بخرێت هێشتا تیرۆر و توندڕەوی و سەرهەڵدانەوەیان مەترسی و هەڕەشەیەکی ڕاستەقینەیە لە ناوچەکە بۆیە هەوڵ و کۆششی هاوبەش و کاری پێکەوەیی لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق و وڵاتانی ناوچەکە و کۆمەلگای نێودەوڵەتی پێویستە باشترین ڕێگەش لە تیرۆر دروستکردنی تەبایی و ڕێککەوتنی ناوخۆیە لە عێراقدا هەروەها ئەرکی حکوومەتی فدرالی عێراق و کۆمەلگای نێودەوڵەتیە پشتیوانی لە پێشکەوتن و سەقامگیری هەرێمی کوردستان بکەن و ئەو پێشکەوتن و ئارامیە فراوان بکرێت بۆ هەموو شوێنێکی عێراق بە لە تێگەیشتنی هەمەلایەنە و جێبەجێکردنی دەستوریش دۆخی نەئاسایی لە ناوچە ناکۆکیەکان کۆتایی پێ بهێنرێت لە کۆتاییدا دەمەوێت دووبارە پیرۆزبایی گەرم لە دەرچوانی خولی یەکەمی زانکۆی ئەمریکی لە کوردستان بکەم دەستخۆشی لە دامەزرێنەن و مامۆستایان و ستافی زانکۆ دەکەم هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم دەستخۆشی لە هەموو ئەو کەسانە دەکەم کە یارمەتی ئەم زانکۆیەیاندایە و هەر لە پێشکەوتنیشدا بەردەوامە هیوادارم ئەو پشتگیریە هەر بەردەوام بێت لە هەموو لایەکەوە و ئێوارەتان باش هەموو لایەکتان بەخێر بێن زۆر سوپاس Thank you, Mr. President. Galak Spas, جناب سروكي هرما كردستان. شكرا لمعالي رئيس إقليم كردستان العراق. I am deeply honored to welcome the representative of the President of the United States of America, His Honor, the United States Ambassador to Iraq, Mr. Matthew Tiller, for his remarks. آمدبوين بريز از شانازيفة بخيراتنا نونري سروكي ولاية يقرتية أمريكا وباليوزي أمريكا العراقي رئيسدار ماثيو تيلر اتكم بو كو كرمكت بيباخو بيشكيش بكر يشرفني دعوة ممثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سعادة السفير الأمريكي في العراق السيد ماثيو تيلر لإلقاء كلمته.
President Barzani, Prime Minister Barzani, Ambassador President Menzies, graduating students, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. It is my great honor to be here in these magnificent surroundings on such an important occasion, the first ever graduation ceremony of the American University of Kurdistan. Thank you for inviting me to be here as part of this auspicious day. Graduates, I remember when I was sitting where you were sitting, in the midst of colleagues, families, and friends, as I waited to receive my diploma, marking the end of one stage of my life and the beginning of another. Actually, looking out at these beautiful mountains and surroundings, I'm reminded of my own alma mater, Brigham Young University. The mountains are gloriously similar. I recall feeling a mixture of excitement and nervousness to begin a new chapter in my life. Nervousness that I didn't know what the next chapter would bring, or if I had what it took to succeed in the world beyond the safe environs of the campus. I imagine many of you must be feeling the same way this evening. I'm not here to pretend that I have all the answers. However, I would like to share with you some of the leadership principles I've learned over the years and which I've asked my team at the U.S. mission to Iraq to follow in their own work. First, establish a culture of respect. Respect for everyone and at all times. Respect not just for the people who look like you or talk like you or pray like you or do the same job in the same office as you. Respect also for those whom you do not like or who think differently from you. Every person has value and every person is flawed, but we can all learn from one another. In fact, we often learn the most from those with whom we disagree. Second, create a culture of mutual responsibility. Be accountable, be a team. Don't ever say, that's not my job. Say, how can I help you get the job done? Have one another's back. We like to say at the embassy in Baghdad that we are one team, one mission. It is incredibly empowering to help create something bigger than yourself and then to be an active part of a greater entity. Here, I would like to pause and say that we can all learn something from the people of Dohuk. During one of the worst periods in the history of this region, when Daesh was on a rampage, you, all of you, stood up and did precisely this. You opened your arms and your hearts to hundreds of thousands of internally displaced persons and refugees from Syria. You showed generosity of spirit and heart. The bakeries were empty, there were power cuts, yet you did not become bitter. You shared everything you had and more. In your darkest moments, your hospitality knew no bounds. I salute and honor all of you for uplifting and inspiring response during the horrific era of Daesh. Third, act ethically. That perhaps sounds easier than often is. We all know right from wrong, but sometimes being ethical is hard. Why, after all, should we be the only ones who take the difficult path of action when others are taking shortcuts? Why stand up for our principles if they cause others to hate us? Why call out wrongdoing or discrimination or bullying when it is so much easier to turn away and pretend it didn't happen? The answer to that is because by taking the easy way, we become part of the problem. Because we are our principles, and by not standing up for what we believe in, we let other people define us. Because by turning away, we perpetuate bad behavior, and we will not leave the world a better place than we found it. Fourth, be open to input. Allow others to help you. Do not be defensive or territorial. There are few people in the world who do not benefit from other people's talents. Yet sometimes we take suggestions as criticism and we act in a way that makes the person trying to be helpful feel bad. Teams are made of many talented people, not lone superstars. Learn to understand your own weaknesses and surround yourselves with people who complement you. It takes great strength to acknowledge your weaknesses and allow others to help you lift up. We build strong teams when everyone has a chance
to contribute. Your generation, graduates, faces a heavy burden. This beautiful country, to which many different people and religions trace their roots, has been through difficult times, especially in recent years, but it is bouncing back. Where there are opportunities, seize them. Where you don't see opportunities, create them. And where there are needs, strive to address them. Daesh is gone, but it has left your generation with the heavy responsibility of making sure such horrors can never happen again. There is a long history of ethnic and religious diversity in Iraq, especially in the Iraqi Kurdistan region. Daesh's ethnic cleansing was a brutal effort to obliterate this cherished diversity. This is why Daesh damaged and destroyed so many ancient symbols important to different groups and minorities. That is precisely why the U.S. mission to Iraq, both the embassy in Baghdad and the U.S. Consulate General in Erbil, are spearheading projects worth millions of dollars to help restore these cherished symbols of faith, group identity, and social diversity. Another anchor points for minority communities. Places like Lalish Temple, the tomb of the Prophet Nahum in Kosh, the citadel in Erbil are all wonderful examples that not only remind us of Iraq's storied past, but also of the spirit of inclusion, of mutual respect, and openness that is your birthright. We join you, the younger generation, who must also do your part to set Iraq and the Iraqi Kurdish region on the path to a prosperous future. I wish you all the best of luck in your future, and I pledge that the United States of America will stand by you all the way. Thank you for your attention. Zor spas. Thank you, Your Honor. قالك سباس بجناب هوا. شكرا جزيلا لسعادتكم. I would like to ask our luminary member of the American University of Kurdistan Board of Trustees, the President of the American University of Beirut, Dr. Fadl Khouri, for his commencement address. آماده بوین برز از دخواست اندام دیار یه بردان من داران زانگاه امریکی کردستان و سروک زانگاه امریکی بیروت دکتر فضل خوری کم بو پیشکش کردن پیوات تایبت بو درچونا قطابیان. أدعو العضو المتميز لهيئة الأمناء للجامعة الأمريكية في كردستان ورئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضل خوري لإلقاء كلمة التخرج للخريجين. President Necirvan Barzani, Speaker of the Iraqi Parliament, Mohammad al-Halbousi, Prime Minister Masroor Barzani, Ambassador, Ministers, Members of Parliament, Trustees, President Menzies, Provost Nizar, faculty, parents, and especially the graduating class of 2019. Welcome to your graduation. Today, we are all making history together, but most importantly, you are the first graduating class of the American University of Kurdistan. This is an honor that you will treasure for the rest of your lives, an honor that will be part and parcel of your lives and that of the university. You, your parents, your family, your teachers, your university, and many, many others have worked very hard for this day. Congratulations to all of you on what I hope will be only the first of many important milestones in your lives. AUK, your parents, your families, and your country could not be more proud of you and your achievements. You may not now realize the significance of being the first to graduate AUK, but soon you will, and so will your children and your grandchildren. Being the first graduating class comes with lots of responsibilities, challenges, commitments, and obligations that I hope you will cherish, enjoy, and invest in.
People who will study your history and the history of AUK will look you up in the archives of the university and will dig deep to learn more about you and how and where you started your life's journey. So I have some early advice. Do something special. Make the lives of these people much easier by going out into the world, making significant contributions to and positive impact on society. Throughout your life journey, you will encounter doors closing, but rest assured, other doors are always open. You are a group of pioneers, so you just need to knock harder on these doors. Until recently, there was only one university in the Kurdistan region. Today, there are more than 25 universities in the region accredited by the Iraqi Minister of Higher Education and Scientific Research. AUK is one of the youngest among them. The aim of universities is to create new possibilities, shape new people, enhance social equity and mobility, contribute to good citizenship, encourage international understanding, and finally, create, conserve, extend, and disseminate knowledge. Universities are also supposed to serve as the intellectual focal points of a society. They are usually, almost always actually, associated with economic growth and development if they do their jobs well, through technological transfer, talent development, and preparation of skilled workforces. In Iraq and in Kurdistan, as in Lebanon and throughout the Arab world, universities now bear the additional responsibility of nation building or rebuilding. AUK has grand aspirations, but like all universities in the region, it cannot succeed and prosper without your help, your commitment, dedication, and success. AUK therefore needs you to become role models. It needs you to set the bar high for yourselves and for others. It requires you to be kind, honest, considerate, aspirational, adventurous, innovative, and of great character. It needs you to become good citizens and ambassadors, to go out into the world and to come back as doctors and lawyers and engineers, researchers and business leaders, professionals, philanthropists, reformists, and political leaders. Leaders who can help further administer and advance the university and the country. I asked the students to look at where the trustees, the faculty, the administrators, and the leaders of the region are seating. This is where many of you must aim to be in a few years and a few decades to come. You must become trustees, faculties, administrators, donors, doctors, and commencement speakers. AUK needs you to inspire future generations of students. As Mustafa al-Barzani frequently said, students are the driving force in all national and liberation movements. Students are the driving force in all national and liberation movements. Help AUK become one of the premier universities in the Middle East and North Africa. Help it attract the best and brightest students. AUK certainly has faced and will continue to face major challenges, as do the people of Kurdistan. These challenges include political and economic instability in the region, partially at least as a result of the central government's cutting of the budget of the region since 2014, the ISIS war, and challenges after the independence referendum. Political unrest has led to a real decline in private investment, exactly the kind of private resources that usually help universities grow and accommodate more students and build their research portfolios. Fortunately, as Bernard Kouchner, by far most famous trustee, said today, you are part of something great. Kurdistan's current Prime Minister and AUB's board chair, Mr. Masroor Barzani, the AUK Foundation under Dr. Rania Majid, the business community, the board, the administration, the faculty and staff have stood by the university, and they will stand by you for the rest of your lives. Perhaps an even more serious challenge is that the number of students in the region is increasing at a much faster rate than universities can accommodate. This growth, which is expanding at an almost exponential rate, is resulting in a decline in the quality of education.
The number of students in the region is also increasing at a much faster rate than the job markets can accommodate. You're also graduating in a period when higher education is finally starting to discover the need to reinvent ourselves from our origins in the Middle Ages. That's why you see us in these middle-aged outfits, where many universities and faculty continue to use traditional teaching methods and are unable to carry out research. So there's a mismatch between what we universities teach and the kind of skills you will need in the job market. However, I am not worried about you. Your eloquence and your willingness to serially speak truth to power, something the board has witnessed repeatedly, is evidence that you, our first AUK graduates, have what Tom Wolfe once called the right stuff. You will endure and you will prosper. Research is yet to become our top priority at AUK, where there's a major focus on teaching and developing multiple new programs. At this point, the level of engagement and investment in research is still early, and not surprisingly, outside research funding is still low. This too, I promise you, will change. So good governance is a major element in improving the quality of a university. Governance is something shared by the board, the faculty, the administration, the staff, and the students. The final goal has to be that universities, be they private or public, must serve the interests of the students first and foremost, before they serve even those of the university and its staff. As such, we have engaged you over the years since you first came to AUK, and you have taught us about where your priorities are and where our priorities as a board and as an administration must be. Like in many universities in the MENA region, and some would argue most, AUK needs reform, including but not limited to higher quality research, more opportunities for service, a higher level of autonomy, and less political involvement. More and better use of IT at all levels in the administration, teaching, and research, more cooperation between the universities and employees, and more collaborations with elite institutions in the region and worldwide. Each and every one of you must leave AUK having developed a skill set that makes you more competitive, whether as a graduate student, as a prospective job applicant, and ultimately as a job creator and as a leader. That is something we must all work on together, to build the lifelong bonds that will tie you to AUK as your alma mater and afford you the opportunities to one day make a difference for a better future, not only for you, but for the peoples of an independent and thriving Kurdistan. In gaining your skill set and working towards a better world, one where the peoples of the region can hope to meaningfully pursue health and happiness, you will have earned your seats at the table of destiny. And don't forget precisely why you came here. To quote the president of the University of California, Janet Napolitano, you don't go to university so you can punch a clock. You go to university so you can be in a position to make a difference. Do what you love to do, be it traveling, playing sports, pursuing advanced degrees, doing business and whatnot, but make sure you come back home and build libraries, museums, labs, research centers, hospitals, and centers of excellence. Create jobs, develop industries, and establish companies and banks. Invest in research and development and make the educational experience of future generations of students better. No matter where you are and what you end up doing, always think of what you can do for your people and for your country, regardless of everything else. They and we need you to excel. People will look up to you as our graduates. Be bold, be inspirational, be open, be limitless, and most of all, be happy. Always strive for excellence. Enjoy life, help others, and stay healthy. The 26th President of the United States, Theodore Roosevelt, once said, "A man who has never gone to school may steal from a freight car, but if he has a university degree, he may steal the whole railroad." And continue learning, because the beautiful thing about learning, as B.B. King once said, is that no one can take it away from you. So in closing, I want to thank you and
ask you to never stop believing that you can make a difference, not only for yourselves, but also for your people. And think about a country which may be an example to yours. As they say in Ireland, a country which shares some of the colors of the flag of Kurdistan, a country which was once racked with war and poverty, but which never stopped striving for a better tomorrow, whose independence and growth has clearly turned into economic opportunity, shared governance, justice, and diversity, a country which was led by university graduates from its own country, a country which can be an inspiration for the Lebanons and Kurdistans of the world. As they say in the most famous Irish prayer, may the road rise up to meet you, may the wind always be at your back, may the sun shine warm upon your face, the rains fall soft upon your fields, and until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. Thank you, class of 2019, and God bless you and good luck. Thank you very much, Dr. Fadl Khouri. قالك سباس دكتور فضل الخوري. جزيل الشكر والامتنان للدكتور فضل الخوري. And now the degree conferrals. For the conferral of degrees, I would like to invite the President of the American University of Kurdistan, Dr. John Menzies, to the podium for the conferral of the degrees and ask the candidates to stand up for the degree conferrals. جبو بخشينا برنامج درچونه از داخازش برای سروک زانوکا امریکیه کردستان کم دکتر جون منزس کرم کت سردپی هر وصا داخازش درچوان کم سبيفر اوستن. لمراسيم منح الشهادات أدعو السيد رئيس الجامعة الأمريكية في كردستان الدكتور جون منزس الحضور إلى المنصة لمنح الشهادات، كما وأطلب من الطلبة الخريجين الوقوف لهذا الغرض. Dear Dr. Menzies, the candidates standing before you have completed all the requirements of the bachelor degrees in interior design, international relations, business management, and oil and gas management. They have been recommended by the faculty and approved by the Board of Trustees. It is my pleasure to present to you these candidates for the conferring of their bachelor degrees with all the rights and privileges of these degrees. جناب سروکی زانگه اف کاندیدین راوسیان البرهوین بريز همي بدوين برواناما بكالوريوس بجهناينا الديزاينا ديكوري بيوندين نيف دولتي ريفبرنا كارسازي و بريفبرنا نفط وغازي شلاي ما مستاين به هاتينا بشنيار كرن وشلاي دسته اميرداران هاتيه پسند كرن جي خوش حاليا من كانديديت بروانامان شبو هوا بشكش بكم دا برنامه وان بدايوان بكالوريوس بداي وان هر ايك ديف تايبت من دياخو تقال همي مافد برنامه فا. السيد رئيس الجامعة الدكتور منزس المحترم، الطلبة الواقفون أمامكم قد أنهوا كافة متطلبات شهادة البكالوريوس في اختصاصات الديكور الداخلي، العلاقات الدولية، إدارة الأعمال، وإدارة مشاريع النفط والغاز. ونظرا لتوصية الكادر التدريسي وموافقة مجلس الأمناء للجامعة الأمريكية في كردستان، يسعدني أن أطلب من حضرتكم منحهم شهادة البكالوريوس كل حسب اختصاصه مع كافة الحقوق والامتيازات لهذه الشهادة. By the authority vested in me by the Board of Trustees of the American University of Kurdistan, I confer upon you the bachelor degrees in your field of study at the American University of Kurdistan. دكتور منزس ولام دا ديف دست حالات دست أمين داران دايما أسبو هوا برنامج بكالوريوس بيشكشت كم هر اك ديف تايبت من دياخو قال همي مافد فان بروانما. أجاب الدكتور منزس بناء على الصلاحيات المخولة له من قبل مجلس أمناء الجامعة، فقد منحهم شهادة البكالوريوس كل حسب اختصاصه مع كافة الحقوق والامتيازات
لهذه الشهادة. And now we go to the presentation of the degrees to the graduates. ريو رسمين پیشکش کرنا بروانامان. مراسم تسليم الشهادة. I would like to ask Mr. Matthew Glotfelter, our faculty, to call the students. Faculty ما Mr. Matthew Glotfelter بانكتا درچوان. أرجو من أستاذ الجامعة الأمريكية ماثيو جلوتفلتر لقراءة أسماء الخريجين. I would like now to invite His Excellency, the Prime Minister of the Kurdistan region and Chairman of the Board of Trustees, the Honorable Masroor Barzani, together with the President of the American University of Kurdistan, Dr. Menzies, to podium to present our graduates with their degrees. نوكجي داخازش جناب سروكي هرمة كردستان وسروكي دستة من داران رئيسدار مسرور بارزاني كم كرم كتسدبي قال بريز سروكي زانينجه دكتور جون منزس بو بيشكرنا بروانامة درچوان أدعو معالي رئيس وزراء أقليم كردستان ورئيس هيئة أمناء الجامعة السيد مسرور بارزاني والسيد رئيس الجامعة الأمريكية في كردستان دكتور جون منزس إلى المنصة لتسليم الشهادات. College of Arts and Sciences. Ain Bahadin Hussein. Oh. Chang Farhan Taher. Dejin Mohammed Ahmed. Helene Ali Hassan. Joanna Nazar Majid. Noran Ribar Ismail. Omar Isan Isa. Rand Rasim Hurmiz. Saman Salar Jafar. Bajin Jasim Ibrahim. The College of Business, Abdurrahman Ahmed Hassan. Zana Sala Sharafani. Heavy Yunus Hassan. Ali Khairuddin Sadiq.
Ahmad Abbas Ahmed. Ahmad Mushir Mohammed. Barzan Sarkot Saleh. Berivan Jamil Othman. Dara Ahmed Yunus. Nihad Abdullah Ali. Nojdar Amin Uthman. Shaho Mohammed Mohsin. Shahrivan Safari Babakar. Zana Abdulhamid Diwali. The College of International Studies, Abdullah Noraddin Abdullah. Avahi Gufran Barzani. Omid Farhad Hamdi. Tanya Junaid Saleh. Diyar Ali Tili. Uthman Omar Uthman.
Thank you very much, Your Excellency, and Chairman and President Menzies. گلک سپاس بورزدار سروک دسته عمیدداران وبرئيس سروكي زانكوي. شكرا معالي رئيس الوزراء وشكرا للسيد رئيس الجامعة. I'm delighted to introduce to you our valedictorian, Ms. Tanya Junaid Saleh, to present her valedictorian speech. اما دبوین برز خوشحالی و قطبیا یکم لسر آستا و خولا و درچونه بو هود دمان نیاسین. خانم تانیا جنید صالح دخوازه جد کم بهت پیوا خو یا سرکفتنا خو في صالة بيشكش كد. يسعدني أن أقدم الطالبة المتفوقة في الجامعة الأمريكية في كردستان الآنسة تانيا صلاح جنيد لإلقاء كلمتها. Good evening, Your Excellencies, President of the Kurdistan region of Iraq, Nechirvan Barzani, the Iraqi Parliament Speaker, His Excellency Mohammad al-Halbousi, Prime Minister of the Kurdistan region of Iraq, Masroor Barzani, U.S. Ambassador to Iraq, His Excellency Matthew Tuller, Ministers of Kurdistan, Kurdistan Parliament members, members of the Board of Trustees, diplomats, distinguished guests, President Menzies, members of the administration, faculty, staff, and fellow graduates. I am truly honored to be here before you presenting the commencement speech for the class of 2019. When I was elected valedictorian, I felt great joy and honor, but at the same time, great responsibility on behalf of my fellow graduates. And I will treasure this moment for the rest of my life. Firstly, I would like to congratulate my fellow classmates on achieving this major milestone. Looking back over my years at the American University of Kurdistan, I realized I came here not knowing what to expect. I packed my bags and moved from Norway to Kurdistan, which would turn out to be more unknown to me than I thought it would. When I first arrived, I didn't know anyone, and I didn't know the city I had come to either, so I had to start from scratch. The first few months here were a struggle, I have to admit, but eventually I made great friends that helped me feel at home and find my place at AUK. The knowledge, experiences, and the memories made here, I honestly would not be without, and they made me the person I now am today. Today, we take the final step in our college experience. Our hard work and long hours of studying has finally paid off. For some, that may be the continuation of their education, and for others, it is the start of their chosen profession. Whichever the case may be, I wish all my fellow students all the happiness and fortune this life has to offer. At this time, I would like to thank my family that had encouraged and supported me throughout this incredible journey. Mother, Father, thank you for all of your hard work, support, and love throughout these difficult but exciting years. You have both taught me the value of education, you have encouraged me, and provided me with emotional support. Also, I would like to thank my aunt, Nadia, and my uncle Rumel from the bottom of my heart for taking care of me for the past 4 years and providing me with a home to live and study. To my friends, whom I spent countless hours studying with, proofreading each other's work, and creating memories together that will last a lifetime, I thank you all, and I would not be where I am today without you. Most importantly, I would like to thank the Chairman, His Excellency Masroor Barzani, and the American University of Kurdistan for giving me the opportunity to develop my education and for providing me with a safe learning environment, a dedicated staff, and an encouraging atmosphere. Especially to the faculty of the College of International Studies,
I thank you. I would also like to thank the staff and students that organized activities on and off campus. These joyful events added the fun element to our academic life. We are the class of 2019. It is time for us to be the best we can possibly be, to become our country's future leaders and role models for future generations. Once again, congratulations to the class of 2019. Your path to excellence began at AUK. Graduates, it is that time where we say farewell to the American University of Kurdistan and hello to our prospective futures. Go forth into this world and do great things. Thank you. Thank you, Ms. Tanya Junaid Saleh. Galax Bas Khanum Tanya. Shukran lil Anisa Tanya Junaid Saleh. Ladies and gentlemen, the American University of Kurdistan has now graduated its first group of graduates under the banner of Your Path to Excellence. And I can confidently say for this institution that it will continue to sustain a tradition of excellence. Thank you all for brightening this event for us by your presence. Thank you to Excellencies, the Chairman of the Board of Trustees of the American University of Kurdistan, and the President of the Kurdistan region of Iraq, the Ambassador of the United States of America to Iraq, the Speaker of the Parliament of Iraq, ministers, presidents of universities. Thank you so much, our distinguished guests. And huge thank you for the families of the American University of Kurdistan's graduate students. زانینگاه امریکیه کردستان افروی کم خویا در چون البندرشمه درکاته برف سرکفتنی ساز کرد و از پشت راسی و بوه سازی بیجم کده کلتور سرکفتنی بردوام بد گلک سپاس و آمدبونا هوا الوی مراسم گلک سپاس بورزداران جناب سروکی حرم کردستان جناب سروکی پارلمان عراق جناب سروکی انجمنی وزیران هريما كردستان باليوز ولايات يقرتي امريكا العراق وزيران برلمانتار سروكن زانينغان مهوانين قلق هجا سوباسيكا بيس نور بو خزان درچوين زانينغها امريكيا كردستان اما وقد تخرج من الجامعة الامريكية في كردستان دفعتها الاولى من الخريجين تحت شعار مسارك نحو التميز. أستطيع القول بثقة عالية أن الجامعة الأمريكية في كردستان ستستمر على هذا المنوال من جعل التميز الأكاديمي عرفاً أساسياً ومستديماً. أشكركم جميعاً لإنارة هذا الحفل بحضوركم هذا. شكراً لمعالي السيد رئيس إقليم كردستان العراق. شكراً لمعالي رئيس برلمان جمهورية العراق. شكراً لمعالي رئيس وزراء إقليم كردستان العراق وسعادة السفير الأمريكي في بغداد، السادة الوزراء، السادة أعضاء برلمان، السادة رؤساء الجامعات، الضيوف الأكارم، عوائل الخريجين. Ladies and gentlemen, it is now the time for the recessional. I call upon the Faculty Marshal to lead the recession before the Board of Trustees, the faculty and graduates. I kindly request the rest of the audience to remain seated until the recession is completed. Your Excellencies and distinguished guests, the American University of Kurdistan would like to continue the celebrations after the recession by offering refreshments. Will be honored by your presence with us. Mehvanin heja nokeji dama masha darkatne و دماهیکیه از داخازش مارشال کم کو مشا بدرکتنه پریوبت والبيشيا بوردا من داران فاكولتي ودرجوان بكفت از هيفيت كم اما دوبونا كم قال جهن خو مينن حطاكو مش بدو هيك بيت رئيس داران مهافان قدرگران زانينغا امريكيا كردستان
تخاصة في أهنجيراني بردوام بكت بيش يشكرنا خوارني أم قالك خوش حالين أجر هوين ميفان من مبن قالك سوباس. حضرات السيدات والسادة، حان الآن وقت مسيرة انتهاء الاحتفال. أدعو حامل صولجان الجامعة لتقدم المسيرة، يتبعه السادة أعضاء هيئة الأمناء للجامعة ثم الأساتذة فالخريجين. نطلب من الجميع البقاء جالسين حتى انتهاء مسيرة خروج أصحاب المعالي والضيوف الكرام. الجامعة الأمريكية في كردستان ستستمر في الاحتفال بعد مسيرة انتهاء الاحتفال، وسنتشرف بحضوركم لتناول مرطبات، ونشكركم من الأعماق لحضور هذا الاحتفال. Thank you very much. زور سباس.